Okay, now sound is connected. Okay, irli. So 3 raised to 3. So 3 illene 3 into means I'll do what? Plus. ಇದೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇದು 10. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಇದೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇದು 6. ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ 3 + 10 - 6. So 13 - 6 is equal to 7. So your answer will be what? 7. Okay. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದೀವಿ ನಾವು. Let us do this one. This is also looking very beautiful. Yes. ಏನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು? 3 raised to 3 ಇಂಟು 3 raised to ಇದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು A raised to B raised to ಹಾಂ ಯಾವುದು 3 cube. ಹಾಂ ಅದು ಇದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 3. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಬದಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್. 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಇತ್ತು ಅಂತ 3 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೇಸು 3ನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿರಲೇ ಇದು ಚಲೋ ಐತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿಲ್ಲ ರೀ. 0.125 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ತಲೆ ಮೇಲೆ 7 ಮೈನಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 5 ನಂಬರ್ ಐತೆ. 5ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? 25 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? 5ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 125 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0.25. Again, now what we need to understand, if in the number we have 1 decimal place, when you square it, it will become 2 decimal place. ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 0.5 ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ರೂಲ್ ಐತ್ರಿ. 0.5 ಇಂಟು 0.5 ಅಂದರೆ 5 ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. 2 decimal places, so therefore it will be 2 decimal places. So when it is 2 decimal places here, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 2 decimal places ಐತಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂಡಪ್ಪಣ್ಣ. ಹಾಂ, 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು? 0.5 ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ 0.5 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.5 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ 125, ಬಟ್ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸೊ 0.125. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2, say for example 0.45 square, it will have how many decimal places? I don't want your answer. What is the, how many decimal places will be there in that? ಎಷ್ಟು ತೋರಿ? 3 4 2. 0.45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ನೋ 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2025. Now where should I put the decimal place? After 4, right or wrong? So if it is decimal, okay, if you are squaring it, the decimal places will double. 1 ಇದ್ರೆ 2, 2 ಇದ್ರೆ 3, 2 ಇದ್ರೆ 4, 2 becomes 4, 3 becomes 6, 4 becomes 8. So don't worry about it. ನಿಮಗೇನು 4 ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, even 2 is enough. So 2. And what will happen with the cube? Cube 1 will become 3, 2 will become 6, 3 will become 9. So it will be 3 times. Because you are multiplying the same number 3 times. Are you getting my point? So therefore, even though it looks beautiful, but it is ugly question. Okay, so what we will do?
We'll take it as 0.5 cube raised to 3. 0.5 power ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಬೇಕಾಯ್ತದಲ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ 0.5 ನಾವು ಒನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಈಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 0.5 raised to 3 raised to 3 ವಿಲ್ ಬಿ 9. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 0.5 square raised to 2, 4. Okay, then what symbol should come? Plus, so 2. 9 minus 4 plus 2 is equal to 9 minus 4 plus 2 is equal to 7 ಬಂತ್ರಿ. ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ? ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ? ಏನೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಗತ್ತಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ 0.5 raised to 7 minus question mark, ಹೌದಲ್ಲ? 7 is equal to 7 minus question mark. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? 0. ಸೊ your answer will be 0. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಾ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ? ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ನೀನು, ಹಾಂ, ಇನ್ನು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಾಗನೇ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೋ ಹೋಗೋ ತನಕ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳಿಂದ ನಿಂದು ಎಲ್ಲೈತಿ ಗಾಡಿ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದೈತಿ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೈತೆ? ನಾಳಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನೋಡೋಣಂತ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ 0 ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಇನ್ನೂ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನೀವೆಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಆ್ಯಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರಿಗಡೆ ಅಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರಿಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ರೀ, ಹೌದಾ? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು, ಓಕೆ? ಅದು ರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಬದಮಾಸ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐತೆನ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿತಾರ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೌದನ? ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಂದಾಸ್. ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರ. ಹುಡುಗಿಯರದಂತೂ ಗತಿನ ಗತಿ. ಮೊದಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಹಾಂ, ಏನ? ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಷನರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನು ನಾನು? ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಚಿಂತೆ ಇರಾಕಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು. Let us go ahead. Okay, let us see this one. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಾಯ್ತದ? ಚಲೋ ಅನ್ಸಾಯ್ತೇನಿಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೀದು. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಏನೈತೆ ರೀ? 2 into 2. 2 into 2 is 4. We'll take it as 4, right or wrong? Okay, 4, the base is 4. So I try to convert everything into 4 base. We'll try to convert it into 4 base. ಇದಂತೂ ಏನೈತಿದ?
4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಡು 4 ಇಂಟು 4 16 16 is ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 4 ಇಂಟು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೇಸ್ ಟು 3 ಸೊ ದೇರ್ 4 6 ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ 4 ಖಲಾಸ್ ಆತ್ರಿ 6 ಹೌದಲ್ಲ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಓಕೆ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಬೇಸ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಇದನ್ನು 4 ಬೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು 512 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಐತಿ 8 ಈಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇಲ್ಲಲ್ಲ 8 ಈಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ 8ರಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇದು 512 ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 512 MB ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಯಾವುದು 256 MB ಇವಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ 128 64 ಹೌದಲ್ರಿ ಅರ್ಧ 4 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64 ಹೌದಲ್ರಿ 8 6 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ 4 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 8 ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 512 256 128 64 so 64 is some power of 4 what power of 4 4 raised to 3 raised to 4 ಐತಿಲ್ಲೇ 12 minus 12 okay now this is also 32 is no power of 4 8 also is no power of 4 ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 32 ಐತಲ್ಲ 32 ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಈಗ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ರೈನ್ okay 32 will break it can I write it into some power of 4 square into 2 16 into 2 then if I multiply 2 into 8 then that will also become 16 na helidde nodrille just imagine okay imagine madri 32 into 8 ಐತಿ so this I will write it as 16 into 2 okay now into 8 is already there 16 is some power of 4 2 into 8 is also 16 so that is also some power of 4 so this is power 4 power 2 this is also 4 power 2 4 power 2 into 4 power 2 will be 4 raised to 4 power 4 power 4 raised to 4 16 so I can write what ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ plus 16 understood or not okay if you can imagine ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು okay but if you can do this I want you to do this okay just see the question and then solve then and there itself ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಇದು ಇದೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 32 into 8 ಇದನ್ನು 16 into 2 into 8 ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 16 into 2 into 8 is equal to 16 this I can write it as 4 square into 4 square right okay 4 square into 4 square will be what 4 square 4 raised to 2 plus 2 so therefore 4 raised to 4 ಈಗ ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಐತಲ್ಲ 32 into 8 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೈತ್ರಿ 4 so therefore what I did 4 raised to 4 so 4 into 4 is equal to 16 clear understood now okay now let us come back okay ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ 4 raised to question mark plus 4 ಇದ್ರ ಬಗೆಹರಿಸೋನಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು question mark plus 4 ಈಗ 12 ಬೇಕಾಯ್ತು 12 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ 12 ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ 12 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಈ 16 ಒಳಗಿಂದ 12 ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಕಿಸಿದಾಗ 16 ಅದಾವ ಈ ಕಿಸಿದಾಗ 6 ಅದಾವ ರೀ 4 ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವಂಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು 4 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 16 rupees okay you have to give to right hand 12 rupees how much will remain here 4 now again you have to because this will come this side and it will become what minus again you have to give 4 rupees ಈ ಕಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ 0 so gone 6 is your answer ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಲ್ರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್
Okay, this way I am not making it again send this side, that side I am not doing. What I know, this will, it comes this side, it will become minus. Now don't add or subtract. Just think this is your loan and this is the money you have. So out of 16 you will give 12. How much will remain? 4 will remain. This minus, when it comes this side it will become minus. So we have to again give 4 rupees. So out of 16 I gave 12 rupees and out of 16 again remaining to 4 I gave 4. So what is remain? This is gone, this is gone, this is gone. Understood? Only 6 is remaining. So therefore your answer will be 6. Understood? ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 12 ಹೋತ 4 ಉಳಿತ, 4 ಹೋತ 6 ಉಳಿತು, ಕಲಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಡ್. ದೆನ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ 6 ಮೈನಸ್ 12 ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡಣ ಈಗ. ಬರ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ? ಬರ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಬೇಕೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೀರ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನು ಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ರು ಬೇಕು ತೋರಿ, ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೈ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್? Done? Over? Okay, let us go to this next question. What is 15 into 0.4? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 15 into 0.4 will be what? 6 ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಏನೈತೆ ರೀ? 6 ಐತೆ. ಸೊ 15 into 0.4 is 6. 15 4 is 60. 1 decimal less, so it will be 6. Okay, 6 raised to 4 ಐತಿ. So I will write what? 4 here. This is clear? Because this is 6 raised to 4. Here also 6 is there, so I will write only 4. Base same ಆದರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 1080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 36. 36 ಇಸ್ ಸಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 6. 36 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ರೀ? ಇದು 0 ಹೊತ್ತು 3 3 3 6 ರೈಟ್. 3 3 3 6 ಓಕೆ. 36 is ಸಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 6 raised to 2. 6 square whole raised to 4. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ 2 into 4 8 minus 8. ದೆನ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ 27 into 8 ಐತದ. 27 into 8 ಅಂದರೆ 27 into 8 ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 power, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 power. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 power 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 power 3. ಅವ್ನು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 6 power 3 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ? A raised to m into B raised to m is equal to A into B raised to m. Correct? So therefore 6 raised to 3, that is 6 cube. 3 into 4 12 is equal to ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಐತಿ. ಪ್ಲಸ್ 5 ಐತ್ರಿ. ಏನು ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ಇದು 14 ತಪ್ಪೈತಿ. 4 3 12. ಓಕೆ, 4 3 12. ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಈ 12ರೊಳಗೆ 8 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ? 4 ಉಳಿತಾವ. 4 ಇವಂಗೆ ಬೇಕಂತ, ಇದು ಇವಂಗೆ 4 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. 1 ಉಳಿಯೈತಿ. 1 ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಉಳಿಯೈತಿ. ಏನು ಉಳಿಯತ್ರಿ? ಲೋನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ಲೋನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್? 3. So therefore your answer will be 3. Over? Okay. ಆಯ್ತಾ? Still noting? Noted? Let us go to next one. Next, based on algebra. Oh, okay, fine. Algebra. Algebra ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು? Algebra you need to, okay, now we have some time, okay, 5-10 next class. We'll understand something about algebra, then we'll start. I'll send you a file, okay, where you will have, okay, the identities. You have to remember the identities, then only we'll be able to solve this. Okay, algebra andre enri? What is algebra? Huh? Yes? What is algebra? It is son of Jibra. No? Then what is algebra? Algebra where numbers are not there. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬಾದ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ. I taught you there are so many numbers. There are natural numbers, whole numbers, then we have integers, rational numbers, irrational numbers. ಅಷ್ಟು ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲಿಲ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು. ABCD ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, XYZ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬಾದ ಮಂದಿರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು. ಅವನು ಬಿಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪಿಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾರ್ರಿ ಇವ್ರ. ಸಿಗಮಾ ಅಂತ, ಎಸ್ ಅವ್ರನು, ಹಾಂ, ಓಮ್ ಅಂತ, ಸಿಗಮಾ. ನಾವು ಅದು ಓಮ್ ಅಲ್ರಿ, ಇಂಥ ಓಮ್. ಹಾಂ, ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಏನು ಅವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಾಲಿಲ್ಲರಿ. ಭಾಳ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಐತಿ. But why do you use letters at all for Ganit? We don't know the value of that. You write don't know? You don't know values and don't. You write no IDK. So write IDK over. ಏನಾರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? IDK. ಹೌದಲ್ರಿ? ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ. ನಾ ಒಂದು ಸತಿ ಬದ್ರಿ ಹೋದನ್ರಿ. I was so afraid. I was flabbergasted when somebody wrote me, ಇರುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ವರ್ಣ 4 ಇದ್ದದ್ದನ್ನು 2 ಮಾಡೀವಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ. OKAY ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೀವ್ರಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ 2-3 ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು 2 ಅಕ್ಷರ ಹೆಂಗಾರ ಉಳಿದದ್ದು 1 ಅಕ್ಷರ ಬಿಡ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು.
ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಏನೋ IISCT ಏನೋ ಬರೀತಾರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ನಾಗ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹುಡುಕಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬರೀ IDK ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ ಲೆಟರ್ಸ್? Every time you don't know the value, every time you don't know the value, then only you will is. Okay, then I have a example. I have an example. ನಮ್ಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. A² + B² + 2AB. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ. What you don't know here? ಹೇಳ್ರಿ, I am discussing, I am not denying or something, I am discussing, I want to understand from your point. What is not known here? AB is not known to you? Values are not known? Really? Think and tell me. You don't know the values? You don't know the values? You all know the values. A ಮತ್ತು B ಹೇಳಮ್ಮ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಇರಲಿ. ಖರೆ A ಮತ್ತು B ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೀನು. ಏನೇ ನಂಬರ್ ಯು ಟೆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ A, ವಾಟ್ ಈಸ್ B. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. 0 ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು? 0 ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು? 0 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಡೈಸಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ABCD ಬರೀದು? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈಸಿಸ್ ರೂಲ್ನಾಗೂ ABCD ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ A⁻M × B⁻M ಅಲ್ಲಿ ABCD ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು Bಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತೀನಲ್ಲ ರೀ. ಗೊತ್ತಾಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ? A ಮತ್ತು B ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತೇನೆ ರೀ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಒನ್ ವೇರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋರು? ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನು ರೀ, ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಈಕೆಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಇವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ತಿಳಿದು? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದಂತಿಕೋರು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ 2 ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆಮ್. Then what will happen is one of the numbers will get squared, and you add the another number also will get squared, and then what you have to add is 2 times the product of the first number and the second number. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು. Yes or no? I will have to tell it in a story. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾರು 2 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1ನೇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರೊಳಗೆ 2ನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು 3ನೇದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಯ್ತು 1ನೇದು ಮತ್ತು 2ನೇದು 2 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸಮಾನ ಅದು ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತೇನಲ್ಲ ರೀ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. Because we can do 2 things. One, if I don't know any value, I can give some name to it. It's a value. Okay, number andre athwa value andre. So I can give some value. I can write something instead of writing the number you do not know, or maybe ಈಗ IDK ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು IDK ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ IDK ಬರೋರು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ. ಸೊ IDK 1, IDK 2, IDK 3 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ they have made, they have taken wherever you don't know the value. That is right. Okay, wherever you don't know the value, you can denote it with the alphabet,
and wherever you have some repeated thing that is going on which has to be told to somebody else, then also you can use this. So therefore these letters are called with two names. One is called as variables, u variables re. Okay, if I write a plus b is equal to c, then these are not variables. These are unknown values. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ variables means you can vary the value, you can change the value, you can change anything. a ಮತ್ತು b ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತಿಲ್ರಿ, even including 0 also is possible. ಹೌದಾ, 8 plus 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. I can take. Okay, are you getting my point? So you can put any value, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಓಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಸಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. Right or wrong? So what I'll do, whatever money he has is A rupees, whatever he has is B rupees, and whatever he has is C rupees. So A plus B is equal to C. Easy to understand. Easy to understand, yes or no? So to make it easy to understand, somebody invented algebra. Are you getting my point? So now what we are going to do is, we are going to idaka matte ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಅದಾವ್ರಿ. Okay, if I write A plus B plus C, this is called as expression. This is called as, you can write A square plus B plus C ಏನು ಬೇಕಾದ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ it is an expression. Okay, if I write E is equal to D, then it becomes an equation. Then it becomes an equation. Okay, if there is something like this, this is called as identity. This formula already ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು identity. This is called as identity. So I am going to send you some identities. Okay, ಅವು identities ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Then we'll solve the remaining questions. Okay, on that basis some questions we'll solve. Fine? Right, so we'll close for today, then we'll start tomorrow again. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಈಗ? End class.